Ja, ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen zur Halbzeit-Pressekonferenz der UN-Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung. Und das hier wäre niemals möglich ohne die Messe Düsseldorf. Und begrüßen Sie mit einem großen Applaus Petros Michelidakis, der Direktor der Boot Düsseldorf, der sowohl Love Your Ocean möglich gemacht hat, wie auch die UN-Ozeandekade für Möglichkeiten heute. Petros, schön, dass du da bist. Vielen Dank, lieber Frank. Vielen Dank, herzlich willkommen zur Boot Düsseldorf und herzlich willkommen zur Halbzeit der Ozeandekade, die, und da sind wir sehr stolz drauf, ein Teil von Love Your Ocean ist. Weil Love Your Ocean genau die Ziele verfolgt, die die Ozeandekade näher bringen möchte, den Menschen näher bringen möchte, und das ist natürlich der Schutz der Meere, weil das Meer lebenserhaltend ist, nicht nur für die Fische, die darin schwimmen, sondern eben auch für uns. Und es ist Halbzeit und es ist toll, wie viele Menschen erreicht wurden, das hören Sie alles noch von Frank Schweikert. Und es ist vor allem toll, dass die Deutsche Meeresstiftung hier auf der Boot ist und genau dieses Ziel unterstützt, nämlich den Klimawandel so weit einzudämmen, dass die Nachwirkungen dieses Klimawandels nicht menschen- und Lebensraum zerstörend sind. Das ist unser aller Ziel. Und ihr wisst ja, dass Wassersportler ganz besonderen Wert darauf legen, dass das Wasser sauber bleibt, damit sie darin ihren Sport ausüben können. Und deswegen freuen wir uns, dass wir Teil dieses Engagements sind und uns für saubere Meere einsetzen. Herzlich willkommen nochmal. Ich wünsche eine erfolgreiche und gute Pressekonferenz. Lieber Frank, danke für deinen Einsatz und den Einsatz deines Teams. Vielen Dank auch für den Einsatz deines Teams, denn ohne Messe hätten wir das nicht geschafft. Petros, vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast, hier noch mit dabei zu sein. Und von den ganz großen Verantwortlichen jetzt zu den Nachwuchsverantwortlichen. Ich möchte außerhalb des Protokolls Marlena noch bitten, auf die Bühne zu kommen. Sie ist von den Nachwuchswissenschaftlerinnen. Und Marlena, die trägt diese Botschaft der UN-Ozeandekade als sogenanntes ECOP mit in die Gesellschaft hinein. Und Marlena, schön, dass du hier bist. Vielleicht magst du in einem Wort ganz kurz zusammenfassen, was du so tust für diese Dekade. Ja, hallo, schön, dass ihr alle hier seid. Ich bin Marlene, Meeresbiologin und Koordinatorin der Early Career Ocean Professionals im deutschsprachigen Raum. Wir ECOPs sind ein Programm der UN-Ozeandekade, um junge Menschen aus dem Meeresbereich, egal aus welchem Teil, zusammenzubringen, um Wissen auszutauschen und zu verbinden und auch bei der Job- und Karrierewahl zu helfen. Wir sind gerade 162 Länder, aus denen wir ECOPs kommen. Und ja, wir freuen uns einfach riesig über den Austausch und es ist schön zu sehen, wie viele Menschen daran arbeiten. Ja, vielen Dank, Marlene, dass du zu uns gekommen bist. Dann alles Gute noch und jetzt kommt so ein bisschen weiter das VIP der globalen Meeresmenschen, die wir heute zusammengekriegt haben, um diese Pressekonferenz zu machen. Und nach dem Direktor der Boot in Düsseldorf begrüßen wir ganz herzlich Vidar Helgesen. Er ist der Generalsekretär der zwischenstaatlichen Meereskommission. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass er uns eine Grußbotschaft geschickt hat. Video ab von Vidar Helgesen. Dear ocean lovers, let me start by thanking Frank Schweikert and the German Ocean Foundation for inviting me to speak at this celebration, midpoint of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development at Boot Düsseldorf 2026. I'd also like to thank Petros Michelidakis and the Boot Düsseldorf team for their strong support for the Love Your Ocean initiative. This is an initiative made possible by a wide range of partners, exhibitors, civil society organizations, businesses and ocean users contributing to Love Your Ocean and to the UN Ocean Decade. Boot Düsseldorf is a unique global meeting place for water sport, businesses, innovation and civil society, a community very much driven by passion for the ocean. Love Your Ocean is a strong supporter, a long-standing supporter of the Ocean Decade, with a structure of 7 interactive islands designed around 7 Ocean Decade outcomes. This community matters because sailors, surfers, divers, ocean racers, foilers, they're often the first to see what is going on with our ocean, on the surface,
below the surface, along coastlines, the changes that are happening and that are happening at an ever faster pace. As such, these users of the ocean are critical ocean citizen scientists, and they can be powerful enablers and powerful communicators of what is going on and of the need for action to change course. This matches very much the basic idea of the Ocean Decade. It's a decade for ocean science, but it's not a decade for scientists only. It's a decade for ocean action, supported by science, supported by knowledge. And since the future of the ocean depends on tens of thousands of decisions made every day in governments, in local authorities, in businesses, in households, we depend on knowledge to be distributed and to reach new communities for people to make the right decisions for the benefit of the ocean. So progress for the Ocean Decade depends on connecting knowledge to people and to all those decisions. Love Your Ocean is doing exactly that, making science visible, making science understandable, and making science usable. This is what we need even more of in the second half of the Ocean Decade. Midpoint, we know the challenges are huge and growing. We know changes are happening faster and faster, and therefore our response to these changes needs to be even faster and at a bigger scale. For that, we depend on strong partnerships. We depend on partnerships of different categories of people and actors, and Love Your Ocean and Düsseldorf are exactly those kinds of initiatives that can mobilize different communities, turning engagement and commitment into ocean impact, lasting impact for the benefit of the ocean, for the benefit of humanity. So I thank you and I wish you every success. Ja, herzlichen Dank, Vidar Helgesen, diesen kleinen Applaus. Er war früher in Norwegen Minister für Europaangelegenheiten und dann später Minister für Klima und Umwelt, und er ist der höchste Meeresmensch überhaupt. Und jetzt kommen wir von der Weltebene herunter auf die Europaebene. Europa hat eine ganz große Rolle auch bei dieser Dekade gespielt, und ich freue mich wahnsinnig, dass Szalina Wiczecha, die Generaldirektorin von DG Mare, also der Kommission, die für Meere und Fischerei zuständig ist, uns ein Grußwort geschickt hat. Szalina Wiczecha, Film ab. Ladies and gentlemen, first of all, Happy New Year to all. It is a pleasure to address you today with this short video message, hoping that in the future we can meet in person. I would like to briefly present you a beacon of hope for our blue planet, the European Union's Ocean Pact, unveiled in June 2025. The United Nations Ocean Decade challenges us to revolutionize ocean science, fostering solutions for sustainable development amid climate change, biodiversity loss, and overexploitation. It urges us to close knowledge gaps, empower communities, and drive innovation for a resilient ocean. At its core, the EU Pact is well aligned with the UN Decade through 6 key priorities. First, it champions protecting and restoring ocean health through, for example, revising maritime spatial planning and taking better account of ocean health, through establishing marine protected areas and creating blue carbon reserves to combat acidification and habitat loss. This mirrors the UN Decade's emphasis on ecosystems restoration and climate resilience. Second, it boosts the sustainable blue economy, evaluating, for example, fisheries policies and launching visions for fisheries and aquaculture, as well as wider maritime industries, ensuring economic growth without ecological harm.
echoing the decade's push for science-driven sustainable growth. Third, the pact supports coastal, islands, and outermost region communities with tailored strategies to come. By addressing vulnerabilities, it empowers those on the front line, aligning with the decade's call for inclusive, community-based solutions. Fourth, and crucially for the decade, it advances ocean research, knowledge, and innovation through the Ocean Observation Initiative and the Ocean Research and Innovation Strategy to be presented still this year. The European Ocean Observation Initiative distills our ambitions to step up European efforts on marine knowledge. The European Commission aims to take a leading European role to deliver all critical data and information to all marine and maritime actors and sectors. In close connection with the Ocean Research and Innovation Strategy, we will also step up international scientific cooperation in a changing world. By 2030, the European Digital Twin of the Ocean will be fully operational and generate data and models, sharing insights globally to inform policy and action, directly contributing to the decade's scientific backbone. Fifth, enhancing maritime security counters threats and ensures our ocean is safe, so blue economy activities can be developed. Sixth, strengthening EU ocean diplomacy. Here, the pact underpins international cooperation with, for example, a 40 million euro boost to the Global Ocean Programme for the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement, with strong advocacy for a global plastics treaty and efforts against illegal fishing. These steps foster multilateralism, supporting the decade's vision of a unified global response, as seen in the commitments also at the 2025 UN Ocean Conference in Nice. In essence, the EU Ocean Pact is a true engine for our contribution to the UN Ocean Decade. By investing in science, innovation, and partnerships, it accelerates our journey toward a healthy ocean that sustains life, economies, and cultures. Yet, this is only the beginning. Let us all commit to this wave of change. Governments, scientists, industries, and citizens. Together, we can turn the tide, ensuring our ocean thrives for generations to come. Thank you for your attention. Ja, herzlichen Dank, Shalina Viceva. Sie kommt aus Bulgarien und sie hat ein bisschen über den European Ocean Pact gesprochen, den wir als Deutsche Meeresstiftung ja mitentwickelt haben und auch mit dran helfen, dass das ein gutes politisches Instrument wird. Es sind also 1 Milliarde Euro, die in den nächsten Jahren für Meeresschutz ausgegeben werden. Und da bin ich froh, dass wir das auf den Weg gebracht haben und noch dabei sind. Ab diesem Jahr soll der Pact in Betrieb gehen, einen tollen Impact leisten oder auf die Straße bringen für unsere Ozeane. Es bleibt weiterhin europäisch. Wir hatten vorhin den Vidar Helgesen, das war der obere Chef der Intergovernmental Oceanographic Commission, und diese Commission hat eine Abteilung, die speziell für Meeresbewusstsein zuständig ist. Das ist eine Italienerin, Francesca Santoro, und die haben wir jetzt live in der Schaltung. Die sitzt in Rom, und Francesca, a very nice hello here from Boot in Düsseldorf. Great to see you again here on the video screen. We are on the boat show on La Vier Ocean, celebrating the midterm of the Ocean Decade in Germany.
and I will give you the microphone to make a small laudatio for the decade and for ocean literacy. And maybe I should tell the audience that about half a year ago we launched the Declaration of Venice. This is a declaration multiplying ocean literacy. Ocean literacy is Meeresbewusstsein. So the floor is yours, Francesca. Happy to meet you. Hello everyone, and thanks a lot for this invitation to the German Ocean Foundation. I'm sorry I could not be with you today, but still I'm glad to have this opportunity to briefly talk to you in particular about the work that we are doing from here, from the UNESCO office in Venice, in particular on ocean literacy. As we all know, ocean literacy is becoming a central pillar of the Ocean Decade, and in particular here from the Venice office, we are trying to promote a new way of considering and approaching ocean literacy. A major step forward was the approval of the Venice Declaration for Ocean Literacy in Action, which was approved in 2024 here in Venice during the first Ocean Literacy World Conference. It was prepared by a very long and deep consultation with several ocean literacy experts. We tried really to be sure that all voices were heard, and I have to say that I think we succeeded in developing a document that could speak also to everyone. The Venice Declaration is really a powerful call to action that places ocean literacy at the heart, I would say, of our collective response to today's global challenges. As we all know, the ocean, and in particular in these days, I think also the entry into force of the High Seas Treaty, but also many other policies that are being implemented at many different levels. We understand that the ocean has never been so high in the political agenda as it is now. We are dealing with a very complicated geopolitical environment, so I think it's important that besides knowing and working on ocean data, ocean information, which is, of course, is at the heart of our, should be at the heart of our collective action, we should also really look at how we build or we bridge the gap between educational systems, public policies, and everyday decision making. The Venice Declaration really addresses this gap by affirming that ocean literacy is not a luxury, but it's a necessity. It calls on governments, educators, scientists, cultural institutions, the private sector, and the civil society to work together to ensure that people of all ages and background understands the ocean influence on us and our influence on the ocean. Very importantly, I would say the declaration expands the concept of ocean literacy beyond science education alone. It embraces culture, creativity, traditional knowledge, ethics, and responsibility. It also highlights the role of art, fashion, media, and storytelling, very importantly, as a powerful tool to reconnect people emotionally with the ocean and to inspire lasting behavioral change. The ocean literacy, the Venice Declaration also, of course, aligns closely with the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, reinforcing the idea that knowledge must be translated to action and that action must be inclusive, interdisciplinary, and globally shared. At its core, the declaration invites us to rethink our relationship with the ocean, not as a distant resource to exploit, but as a living system that we are deeply part of. By investing in ocean literacy, we invest in informed citizens, responsible consumers, innovative leaders, and resilient communities. We invest in a future where sustainability is not an abstract concept, but a shared value and a daily practice. The Venice Declaration reminds us that the future of the ocean and thus the future of humanity are inseparable.
and that future begins with knowledge, awareness, and most of all, with collective responsibility. Thank you very much. Thank you, and a big applause to Francesca Santoro, live from Venice, about the Venice Declaration. Now, jetzt gehen wir vom Mittelmeer noch ganz weit weg, nämlich in die Arktis, in die Antarktis. Und ich freue mich total, dass einer unserer Akteure von Love Your Ocean hier ist. Begrüßt mit einem Applaus Mathieu Balorge von Under the Pole. Er ist der stellvertretende Direktor. Und herzlich willkommen hier auf der Bühne. We do it in English. Yes, please. So when you want to know more about Under the Pole, you can go to Love Your Ocean, and we produced, the boat of you produced a video to welcome the midterm of the Ocean Decade. The floor is yours, Mathieu. Thank you, Frank. First of all, thank you to the German Ocean Foundation for inviting us here in Boot Düsseldorf. We are very happy to be here, and thank you again for this opportunity. So, Under the Pole is an underwater scientific exploration program founded in 2008 by Emmanuel and Guilain Bardou, that you will see on screen in a moment. And we are currently focusing on our deep life research program, endorsed by the Ocean Decade for Sustainable Science and Ocean Preservation. Deep Life program is focusing on the mesophotic area of the ocean. Mesophotic zone is between 30 and 200 meters deep. And specifically in this area, we are studying marine animal forests, an ecosystem which is very unique, but still very unknown. Our expedition boat is currently in Antarctica, where we are partnering with Malaysia, Team Malaysia from famous German skipper Boris Herrmann. His boat, the Malaysia Explorer, is with our sailing boat, the Y. And this expedition is about raising awareness on the Antarctic protection, especially about Domain 1, protecting marine area that is still under negotiation for many years, that we are trying to push to finally established. I think we have a video coming from the boat directly that we will play to explain you more in details what we are doing there. Thank Big you. applause to Mathieu, and start the video. Thank you. Hi everyone, we are Under the Pole. Right now we are aboard our sailing boat Y in the Antarctic Peninsula, together with our crew of divers, scientists and sailors. For the past 6 years, we have been conducting a major scientific program called Deep Life, endorsed by UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. It focuses on the study of marine animal forests and has led us to explore regions all around the world, from polar areas to the Mediterranean Sea and the Caribbean. But this expedition to the Antarctic Peninsula is our biggest challenge yet. We are living almost autonomously for 3 months in one of the most remote places on Earth, carrying out technical dive down to 100 meters in ice-cold water. Our goal is to deploy scientific protocols to reveal and study this unknown and unique world. Marine animal forests are ecosystems built by animals that live fixed on the substrate, such as sponges and corals. These organisms create complex structures that modify environmental conditions, providing shelter and food for many other species. They play a key role in ocean biodiversity, and this is the reason why they need to be protected. Despite their inaccessibility, these ecosystems are under threat. Climate change and pre-harvesting are disrupting marine life and unbalancing these fragile systems. That is why we work to ensure that our scientific results have real impact. Through awareness and advocacy, we support the creation of VMEs and marine protected areas in order to protect these areas. Thank you for your time. You can follow the progress of the expedition on our social media channels. Bye! Bye, and thanks for this nice live contact. So, diese Aufnahmen wurden vor wenigen Stunden aufgezeichnet in der Antarktis und speziell für dieses Meeting hier überspielt. Von der Antarktis wieder zurück nach Deutschland, beziehungsweise wieder zurück in die Welt. Wir werden gleich unsere ganzen Projekte vorstellen, die der Deutschen Meeresstiftung, und eines der größten, impactvollsten Projekte ist ein Projekt, das wir zusammen mit Tauchern gemacht haben, nämlich mit Scuba Schools International. Und begrüßen Sie mit einem großen Applaus Franziska Rode, die Global Marketing Managerin, die unser Citizen Science Projekt mit angeschoben hat. Franziska, herzlich willkommen. Hallo, herzlichen Dank.
Ja, also SSI sammelt schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit der App bzw. mit unserem digitalen Logbuch ganz viele Daten, die unsere Taucher bei ihren Tauchgängen alles so aufnehmen mit ihren Computern und so weiter. Das heißt, die Temperaturen unter Wasser, die Temperaturen über Wasser, aber auch Wildlife-Sichtungen unter Wasser, die Visibility, wie das unter Wasser ist, die Strömungen und so weiter. Das geben die alles bei uns ins Logbuch ein und wir haben diese Daten bei uns in der Datenbank und sammeln immer weiter und sind sehr froh, dass wir diese Daten jetzt auch sinnvoll weitergeben dürfen an das Citizen Science Projekt, damit sie diese Daten auswerten können und hoffentlich damit auch noch mehr Einblick kriegen, wie sich der Ozean, das Wasser verändert in den Jahren oder in den Jahren schon verändert hat und hoffentlich damit dann auch Lösungen finden können, damit es wieder besser werden kann. Herzlichen Dank, Franziska, dass du da bist. Wenn jemand mit Franziska reden will, nebenan ist der SSI-Stand. Sie ist also noch ein paar Tage hier und kann sowohl über das Citizen Science Projekt wie auch über SSI Auskunft geben. Und da drüben, wo die 3 Taucher über dem Love for Ocean Stand schweben, dort sind unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nähere Auskunft geben können, wie die Daten von den Tauchern dann letztendlich zu den Wissenschaftlern kommen. Herzlichen Dank, einen kleinen Applaus bitte auch an Franziska. So, dann bin ich jetzt dran, weil ich gerne diese 12 bis 14 Projekte, je nachdem, wann sie gerade genehmigt worden sind, der Deutschen Meeresstiftung vorstelle. Und zunächst möchte ich erwähnen, dass es 7 Ziele gibt dieser Ozeandekade, nämlich ein sauberer Ozean, ein gesunder Ozean, ein produktiver Ozean, ein vorhersehbarer Ozean, ein sicherer Ozean, zugänglicher Ozean und last but not least ein inspirierender Ozean. Und all diese 7 Ziele können Sie finden drüben auf Love for Ocean. Wir haben also virtuelle Inseln dort mit über 100 Partnern, die mit viel Leidenschaft Ihnen zeigen, wie Sie diese Ziele erfüllen können. Und es gibt zusätzlich zu den Zielen noch 10 Herausforderungen. Also eine ist ja vollkommen klar, dass die Meeresverschmutzung bekämpft werden muss, dass wir die Biodiversität und Ökosysteme schützen. Also wir haben ein Ökosystem mitgebracht, nämlich eines der, wie soll ich sagen, Shooting Stars im Ozean, nämlich die Seegraswiesen, haben wir drüben live aus der Ostsee. Wir werden die Weltbevölkerung ernähren müssen, also auch das ist eine Herausforderung. Wir müssen den Klimawandel in den Griff bekommen und wir müssen die ganzen Meeresbeobachtungssysteme ausbauen. Das ist das, was wir unter anderem mit dem Citizen Science Projekt machen und das Ganze natürlich digitalisieren. Und das Allerwichtigste, und das war auch auf dieser ersten Ozean-Dekaden-Konferenz in Barcelona committed, dass alle gesagt haben, wir können diese ganzen Ziele nur dann anpacken, wenn wir ein vernünftiges Meeresbewusstsein haben. Also das, was wir hier auf der Boot in Düsseldorf machen, ist der erste und vielleicht auch wichtigste Schritt, um Meeresbewusstsein zu haben, damit wir alle nicht nur das Meer schützen, sondern auch als Lebensraum entwickeln. Ich gehe jetzt ganz schnell unsere Projekte durch, die können Sie wie gesagt drüben alle erleben. Seit 1992 gibt es dieses Forschungs- und Medienschiff Aldebaran, das als Botschafterin für die UN-Ozeandekade fährt und in den letzten 5 Jahren haben wir ausgerechnet, dass wir ungefähr knapp 9 Millionen Menschen damit erreicht haben. Wir sind mit dem Schiff in Kleinformat inzwischen auch in Deutschlands zweitbeliebtester Touristenattraktion, nämlich dem Miniatur Wunderland in Hamburg. Wer da also hinkommt, kann in Kleinformat die 7 Ziele der Ozeandekade miterleben. Und nebenan in Hamburg gibt es die Cap San Diego, das ist ein Ausstellungsschiff. Und dort kann man in einer Multimedia-Show und 14 Exponaten die Ziele der Ozeandekade entdecken, erklären und auch erforschen. Das geht nur 12 Minuten lang und dann weiß man ganz viel Bescheid über die Ozeane. Und ich bin stolz, dass wir ungefähr 2300 Leute schon in dass wir 300.000 Besucher hatten bislang in den ersten 4-5 Jahren und dass wir insgesamt 2 Millionen Menschen schon erreicht haben mithilfe dieser Ausstellung und der Kommunikation. Und das sind die Kollaborationspartner, die wir mit dabei haben. Neben der Deutschen Meeresstiftung ist die Deutsche Gesellschaft für Meeresforschung dabei, Rotary ist dabei, der Delius Glasing Verlag und die Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen, denn es geht nur mit vereinten Partnerschaften. Es gibt also in dieser Republik noch kein Budget sozusagen für diese Dekade, außer für eine Konferenz. Das heißt,
dass alles, was da passiert, muss irgendwie ehrenamtlich passieren auf gesellschaftlichem Niveau. Und deswegen auch ganz großen Dank an mein Team, das hier überall sitzt mit den Meeresstiftungspullis, dass ihr so tatkräftig mit angepackt habt. Dann das Citizen Science Projekt haben wir schon erwähnt. Das sind circa 8 Millionen Taucherinnen und Taucher, die da schon erreicht worden sind. Wir sind dabei, mit wissenschaftlichen Vorlagen dafür zu sorgen, dass die ganze Wissenschaft, die von den Instituten denn am Ende zusammengeschrieben wird, nicht in den Elfenbeintürmen bleibt, sondern dass sie mit Hilfe von KI in die Welt kommt. Da haben wir uns zusammengetan mit dem Springer Verlag. Love for Ocean muss ich nicht erwähnen. Wenn man das alles hochrechnet, dann haben wir insgesamt 400 Akteure auf Love for Ocean gehabt seit der Dekade. Und wenn man die ganze Kommunikationsleistung zusammenzählt, kommt man auf sagenhafte 26 Millionen Kontakte. Und das deswegen, weil die Messe hier einfach einen grandiosen Job macht, was auch die Kommunikation angeht. Und morgen Abend im Rathaus werden wir den Ocean Tribute Award überreichen, ein Meerespreis, der mit 20.000 € dotiert ist. Und mein Lieblingsprojekt ist der bundesweite Meereswettbewerb, bei dem sich junge Menschen ab der 9. Klasse bewerben können, und zwar bis Ende März mit einer eigenen Forschungsidee. Dann haben wir eine Bildungsplattform ins Leben gerufen vor 5 Jahren, das ist Ocean Lovers Education. Das sind inzwischen knapp 2000 Lehrerinnen und Lehrer angemeldet. Da können Sie praktisch analog zur Ocean Film Tour, International Ocean Film Tour, Bildungsmaterialien runterladen und damit das Meer ins Klassenzimmer bringen. Und meine Kollegin Julia, die hier sitzt, die organisiert eine Dialogserie, nämlich eine Ocean Conference Series. Und wir haben heute um 17 Uhr eine dieser Serien hier auf dieser Bühne. Und es sind monatliche Dialoge zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, um eben diese ganzen Meeresthemen mehr in die Gesellschaft zu kriegen, ebenso mit unserem Ocean Heroes Projekt. Und dann sind wir noch dabei, ein deutsches Ozeanfestival in Berlin auf die Beine zu stellen. Da haben wir immer noch kein Land in Sicht, was die Finanzierung angeht. Deswegen wollte ich das hier trotzdem mal sagen. Wir machen das momentan relativ klein als parlamentarische Abende im Planetarium, wo dieses Bild her ist. Und ja, wir haben vor knapp 5 Jahren die Eröffnung der Dekade gemacht, nämlich mit einer Meereslichtinstallation in der Hamburger Hafen City. Das war arschkalt sozusagen. Bei Minusgraden haben wir mit dem größten Beamer, den es damals in Hamburg gibt, Meeresbilder auf diese alte Backsteinfassade geworfen, und das war sensationell. Da waren also viele Menschen mit zugeschaltet. Carsten Schwanke hat moderiert. Und live wurde das Ganze auch im Fernsehen übertragen. Wenn ich also alles zusammenzähle, kumuliert, und das ist heute die Zahl des Tages, kommen wir auf über 60 Millionen erreichte Menschen mit diesen Initiativen, die wir für die Ozeandekade insgesamt durchgeführt haben. Und jetzt muss ich mich eigentlich verneigen, denn ich bin wahnsinnig stolz, dass Her Deepness Sylvia Earle uns eine Grußbotschaft geschickt hat, speziell für diese Veranstaltung. Und danach gibt es den Ozeandekaden-Mutfilm. Das ist also der Film, den wir zur Eröffnung der Dekade gezeigt haben. Den haben wir noch mal ein bisschen erneuert, und der Jetlag, die beiden sind hier, vielleicht mögt ihr ganz kurz aufstehen, haben für diese Veranstaltung, bitte Applaus für die beiden, den Film geschnitten. Also zunächst Sylvia Earle mit einem Grußwort, dann kommt der Ozeandekaden-Film, und damit möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute alle gekommen sind und mit uns hier die Halbzeit der UN-Ozeandekade in Deutschland gefeiert habt. Habt noch viel Spaß auf der Messe, und Vorhang auf für Her Deepness Sylvia Earle. I've come with a message from the ocean to salute you, 21st century human beings, to think about how lucky you are to be here, now, armed with knowledge that not only did not, but could not exist until right about now, and perhaps the last best chance we will ever have to secure an enduring future for everything we care about, mostly our very existence, because of the chance we now have to use
our individual and collective power to take care of the ocean. We're halfway through the decade of ocean exploration, understanding, care, to use our power. Reverse this trend in the next 5 years from decline to recovery. Boot Düsseldorf is an example of people who are coming together to celebrate water sports, to celebrate how much it's fun to be out there in the ocean. But the greatest joy of all is to realize we have a chance to care for the ocean, to make that difference in the next 5 years. The German Ocean Foundation has been investing in this message throughout its history. Mission Blue, working with the German Ocean Foundation and together and with the other organizations, with individuals, with governments around the world, take this chance. It is unprecedented. Take the knowledge we have to use it to secure an enduring future for ourselves within the natural systems that make our existence possible. Bravo to you who see that and will get others to see that. This is a moment in time that wasn't possible until right about now. 50 years ago, we simply did not know what is now known. 50 years from now, even 5 years from now, we will have lost some of the opportunities that are right here before us. Bravo to all of you for doing what it takes. This is the time, a moment in time. Be grateful that we know what we know, and there is time to use what you have, what we all have, aligned to secure an enduring future for ourselves, for the whales, for the fish, for the ocean, for all of nature, for all of us. Thank you.